On les accueille dans les studios de Radio Plus, une PNQ que vous allez pouvoir suivre à travers la page Facebook du défimédia.info. Bonjour Nawaz, bonjour Jagdish. Bonjour Caroline, Jagdish, bonjour. Bonjour Nawaz, auditeurs et internautes, bonjour. La Private Notice Question du jour est axée sur un sujet de brûlante actualité, l'affaire Betamax. Moi je connais, lundi, le Privy Council donne gain de cause à la compagnie de Vikram Banjan. La STC, pour bien, débourse à peu près 5,7 milliards de roupies de dommages à la firme de Vikram Banjan. Donc, c'est un sujet qui occupe la une de l'actualité cette semaine, Jagdish. Oui, c'est-à-dire donc après que Betamax demande une réclamation légale, une service à State Trading Corporation, Xavier Duval demande le ministre du Commerce qui somme totale peut réclamer, date limite paiement et moyens qui STC ENA pour payer une telle somme. C'est une question d'intérêt national après jugement conseil privé la Reine, c'est-à-dire en Angleterre lundi 14 ans en faveur Betamax, donc pour dédommager après que le contrat qui était signé en 2009 il rompt en 2015. Donc c'est le ministre du Commerce par intérim, Sudesh Kalichan, qui vous répond à la PNQ du leader de l'opposition. Announcements, none. Papers, none. Question. Honourable Leader of the Opposition. Mr. Speaker, my question is addressed to the Honourable Minister of Labour, Human Resource Development and Training, Minister of Commerce and Minister of Consumer Protection. Whether in regard to the legal notice served by Betamax Limited on the State Trading Corporation, he will, for the benefit of the House, obtain from the corporation information as to A, the total amount claimed, B, date limit for payment thereof, and C, means by which the corporation intends to finance the said payment. Mr. Speaker, sir, in 2006, the then government constituted a steering committee for the implementation of a feasibility study regarding procurement of a medium-sized container vessel, chartering of a product carrier, oil container, and stabilization of maritime freight rates. After an invitation for expression of interest regarding investment opportunities in tanker project, launched by the Maurice Chamber of Commerce and Industry, the Banjan Group, Betamax, responded to the invitation in this project. In November 2009, government agreed that a contract of affreightment be signed between STC and Betamax for a period of 15 years for the transportation of petroleum product from Mangalore, India to Mauritius. The annual requirement of petroleum product for Mauritius is around 1.1 million metric tons. Prior to 2009, STC used charter vessels for the transportation of petroleum product under a G2G agreement that existed between Government of India and Government of Mauritius. The STC had contracts with two shipping companies in India, namely Pratibha Shipping and STC Shipping, for transportation of petroleum product and freight rate payable at that time ranged from $21 to $26 per metric ton. The total capacity of vessel of Betamax Limited, the Red Eagle, as it was named, was 64,700. The total capacity of the vessel of Betamax Red Eagle was 64,300 metric tons, and the freight payable for each consignment of Red Eagle was made up as the following cost. Basic freight, $18 per metric ton for the year 2015, with a provision for escalation of 1.5% as from year 6 to year 10, and subsequently an increase by 2% as from year 11 to year 15. Bunker costs,
for 700 metric ton fuel and 22 metric ton gas oil at the prevailing price on arrival date. Port dues and loading and discharge ports, $145,000 per voyage. Demurrage cost, $42,500 per day, pro rata for the first 5 years. The total freight, including all the above costs paid by Red Eagle during the period 2011 to February 2015, worked at an average of $30.79 metric ton as opposed to $21 per metric ton under the previous arrangements. Notwithstanding any fluctuation in price and regardless of whether the vessel carried full load, STC had to pay Betamax a fixed freight rate, and any demurrage fee had to be paid by STC. Betamax was also granted the right of first refusal for transportation of any petroleum product which STC would import in excess of Red Eagle capacity. Thus, the contract guaranteed Betamax an annual rent of $17.6 million for 100% of freight capacity of its vessel, regardless of whether the vessel carried a full load for an uninterrupted period of 15 years plus cost of fuel, port duties, and demurrage charges, irrespective of fall in world price of freight and less number of trips undertaken from Mangalore to Mauritius. Furthermore, they had the guarantee for increase of 1.5% from year 6 and 2% from year 10, as from year 10. This meant that Betamax would have shielded from any downward fluctuation in freight rates. Mr. Speaker, sir, at the very outset, let me remind the House that in 2009, the contract of affreightment was unfortunately very much skewed in favor of Betamax at the detriment of the State Trading Corporation. It is clear that the contract was tailor-made for Betamax so that in case of a scenario of termination of contract, it was guaranteed and out of an ordinary payment up until the end of the contract. Betamax Limited would have had to be paid as if their services had not been undertaken for the whole period of 15 years. Since STC was paying more for freight with Betamax than it could have been paid on spot market, and after considering the abusive clauses of Betamax Limited in December 2014, government decided to renegotiate the contract. In this connection, 3 meetings were held with Betamax Limited to review the contract of affreightment. However, Betamax Limited did not demonstrate any genuine willingness to renegotiate the contract. Thus, on 30th January 2015, the government took the decision in the public interest for the STC to terminate forthwith the contract of affreightment with Betamax Limited. Betamax then filed a notice of arbitration with the Singapore International Arbitration Centre as provided for in the dispute resolution mechanism under the contract of affreightment. Betamax also claimed a sum of $176,345,494.52 plus interest, legal fee, and costs. On 5th of June 2017, the Singapore International Arbitration Centre issued an award in favor of Betamax Limited, ordering STC to pay damages of $115,267,199, which is approximately $4.5 billion, with cost and interest. In August 2017, STC lodged an application to the Supreme Court of Mauritius to set aside the award pursuant to Section 39 of the International Arbitration Act 2008. In September 2017, Betamax Limited applied to the Supreme Court of Mauritius for recognition and enforcement of the award. And on the 7th of September 2017, the Supreme Court of Mauritius granted a provisional order for the recognition and enforcement of the award.
On 19th of September 2017, the STC made an application to set aside the provisional order granted by the Supreme Court. On 30th of May 2019, the Supreme Court of Mauritius delivered judgment in favor of STC, setting aside the arbitral award issued on 5th of June 2017 and the provisional order granted by the Supreme Court of Mauritius on the 7th September 2017 for recognition and enforcement of the award. In September 2019, the Supreme Court of Mauritius granted Betamax final leave to appeal to the Judicial Committee of the Privy Council against the judgment delivered on 31st May 2019 by the Supreme Court. The case was heard before the Privy Council in January 2021. On 14th of June 2021, the Privy Council rendered its judgment and set aside the order of the Supreme Court of Mauritius and allowed the application of Betamax to enforce the award given by the Singapore International Arbitration Centre. The reasons put forward by... On the point of order, we are already 8 minutes into the PNQ, and the Minister has not addressed one part of the question yet. I will address shortly. Let me just finish with the historic, Mr. Speaker, sir, if you allow me. The reasons put forward by the Privy Council for the judgment are as follows. The Supreme Court was not entitled to review the decision of the arbitrator on the legality of the contract of affreightment under the public procurement legislation in place in Mauritius, and the contract of affreightment was not in breach of the public procurement legislations. Mr. Speaker, sir, with regard to Part A and B of the question, the total sum claimed by Betamax according to a legal notice served on the STC on 15th of June 2021 amounts to around 5.68 billion rupees as follows. Damages in the sum of 115,267,199 US dollar, that is approximately 4.7 billion rupees. The legal and arbitration cost incurred by Betamax Limited in the arbitration in the sum of 2,823,547.20 US dollar, which is approximately 116.3 million rupees. 272,077.79 Singapore dollar, which amounts to approximately 8.6 million rupees, and 880,296 British pound, which comes up to 51.3 million rupees, and interest at the rate of 3% per annum of the sum above, from the date of the award to the date of full payment, which as at 15th of June 2021 amounts to 14,287 and 362.61 US dollar. That is about 588.6 million rupees, and 1 million rupees a further sum, which represent 32,917.69 Singaporean dollar, and 106,503.76 British pound, which is approximately 6.2 million. That figure excludes the legal cost associated with the hearing of the review before the Supreme Court of Mauritius and the appeal before the Privy Council, which are not yet known. According to the legal notice, payment should be effected on or before 22nd of June 2021. Mr. Speaker, sir, the STC will honor its obligation to Betamax Limited. The payment modalities are currently being finalized in consultation with the Ministry of Finance, Economic Planning and Development. Payment will be financed partly from STC reserves and from government resources. I'm done, Mr. Speaker, sir. Mr. Speaker, my first question is this. The Minister had in the
in his long answer, given his side of the story as to the advantages, disadvantages of Betamax, as to how the negotiations about breaking the contract were held after the election of 2014, how he didn't say anything, I think, about the legal advice from Stevenson Hardwood, or from the Solicitor General. So my first question is, will the government agree once and for all to appoint a commission of inquiry headed by a sitting judge so that your side of the story can be heard, everybody else's side of the story can be heard, and we will know once and for all who is to blame and who is not to blame? Well, Mr. Speaker, it is not within my prerogative to set up an inquiry, be it a commission of inquiry or whatever inquiry. But if there is a need for a commission of inquiry, I take note of your suggestion. I will apprise Cabinet of same, and we will take a collective decision regarding the setting up of. I can see no reason, if there's nothing to hide, that there shouldn't be a full-fledged commission of inquiry, provided, of course, that it is headed by a Supreme Court judge, a sitting Supreme Court judge, because otherwise the others cannot be trusted. Mr. Speaker, I'd like to ask the Honourable Minister whether he will table the legal fees paid by STC all through, from the Stephen Hardwood, coming right through to now, the amounts paid, probably hundreds of millions of rupees, and to whom this was paid. Will he agree in the name of transparency that he will table this, please? Unfortunately, I am not in possession of documents quantifying the fees paid to legal advisors for STC. I shall inquire, and if the need arises, I will table. I'm asking for it's a request. Will you agree to the request or not to table the fees paid to everyone? Well, I'll have to seek legal advice first regarding fees paid. I will have to seek legal advice first, Mr. Speaker, sir. If the legal advice obtained is in favor of what the opposition have asked, surely I will do so. Mr. Speaker, there should be no need for legal advice for transparency in this Parliament. I'm sure you will agree. I will come, so I can see why we need legal advice with taxpayers' money that has been paid, and hundreds of millions, and it should be disclosed, Mr. Speaker, and I hope that the Minister will do so. I cannot see any reason for legal advice in respect of that. Will you just confirm the figure, Mr. Speaker? I'm not sure I heard properly, that interest of some 580 million rupees has to be paid to Betamax since the first arbitral judgment. Is that the figure that you gave, Honourable Minister? Yes, the interest which has been calculated at the rate of 3% per annum from the date of award to the date of full payment, which is which stands at 15th of June 2021, amounts to 14,287,362.1 USD, that is 588.6 million rupees. Adding to that, there are other costs also. There is another figure here, which amounts to 1 million Singapore rupees and 6.2 million rupees. So we need to add the figure of 588.6 to the 1 million and 6.2 million rupees. Can I ask the Minister, apart from the figure has given, a huge amount of money that we have to pay now to Betamax, that there is some 200 or 300 million rupees expected concerning their costs to do with the Supreme Court appeal and the Privy Council appeal. So you're still waiting for that to add to the figure to be paid to Betamax? Yes, that's right, Mr. Speaker, sir. The figures are not available. When it will be made available, we will add that figure and then pay the full amount to Betamax Limited. Ask the Honourable Minister concerning the ability to pay by STC. What are the present cash balances available at STC, and how much will have to be forked up by Ministry of Finance?
Well, Mr. Speaker, sir, I am informed by SCC that for financial year 2018-2019, the reserve of SCC was at its highest, that is 4.1 billion rupees. SCC has transferred dividend of around 3 billion rupees to government since 2015, and as at now, reserves of STC amounts to 3.6 billion rupees, out of which 1.6 billion rupees is necessary for working capital to maintain its commitment without affecting the operation of STC. The question was not reserves. The question is we're going to have a technical problem again. The question is how much money, cash balances, does STC have at the moment, because it will have to write a check to a Betamax. Yes, like I said, Mr. Speaker, sir, after we transfer from the 6 billion rupees, we have a reserve of 6 billion rupees. The figures asked for, unfortunately, it's not available at the moment. The cash balances. I don't have the There's a difference between that and reserves. Huh? Okay. Let me ask the question that is in everybody's mind, Mr. Speaker, is whether, so just a question, how much will the Minister of Finance have to contribute? Or is STC able to pay all of it? Or the 6 billion? Well, Mr. Speaker, sir, we will transfer 2 billion rupees out of the reserve account of STC, and then the Ministry of Finance will chip in the balance to pay the full amount of compensation. Finance will pay the 4 billion that is remaining to Betamax. This is what I think I've understood. Now, there is a lot of worry in the population that this will be another occasion for the government to increase the price of petrol, whether it is more gas or diesel, or even the price of rice and flour. Can the minister give this House a guarantee that these commodities, which are traded by the imported and traded by STC, will not be touched to pay for the damages to Betamax? Indeed, Mr. Speaker, sir, we have heard a lot about it during the days past, and I've heard members here as well, during their intervention on the budget debate. I need to reassure the House that government does not have any other alternative than, they are thinking that government does not have any other alternative than to pass on this award to the consumer. I wish to say, in no uncertain terms, that government will not amend the price of structure of gas and gas oil, and will not pass on the cost to consumers, contrary to what was done in 2009 by the previous government in relation to hedging. The obligation to Betamax will be met by SCC from its reserve and government funds. Order. I think the minister doesn't understand what happened in the hedging. Perhaps one day we can also have a commission inquiry on that, because it's not exactly at all what you think happened. Now, can I ask the Honourable Minister whether the 1 billion rupees that was paid by STC on behalf of the Ministry of Health for the famous or infamous emergency procurement issues, not for want of a better word, whether the Ministry of Health has fully settled that 1 billion, your colleague is next to you, whether he has settled, or his ministry has settled the 1 billion rupees that was due, pack and blister, etc., etc. I am informed, Mr. Speaker, sir, that the full amount has been settled, has been paid back to the STC by the Ministry of Health. Still a waste of money, but it's been paid. Mr. Speaker, can I ask the Honourable Minister whether the payment to Betamax will be in cash, as a cheque, or not in cash as buying a Porsche? It is an offence under FIAMLA to pay cash. Or, obviously. So there's different types of cash. Mr. Speaker, what is problem with Honourable Padayachi? Didn't have a chance yesterday to speak enough? Okay, you had enough, you had your chance yesterday.
Now, I ask it whether it is in cash or it is going to be in terms of assets or something like that, in order to reduce the impact of the cost onto the taxpayer. Well, I cannot speak. Yes, I do understand. I cannot speak on behalf of the Ministry of Finance, but I presume, like any other transaction where the state is involved, I presume, it will be through bank transfer. I presume. One last question. Now I will get my colleagues to come in. I'd like to ask the Honourable Minister whether all these payments to Betamax, how will it affect the ability of the State Trading Corporation to trade, whether it's going to be able to carry on purchasing petrol for us and foodstuffs, etc., whether it will have any impact or whether you have calculated properly so that there is no impact on its ability to trade. We won't have STC going bankrupt. And I can assure you we have sufficient working capital, and we have, after transferring the 2 million out of the reserve, we have sufficient cash, that is 1.6 billion, and it will not affect the operation of STC. This is I can assure the House. Can I ask, since the estimates, the budget provides for 2.4 billion rupees, which was supposed to be received from the STC by government and finance the budget. Is this still on? Has this been discussed with the Minister of Finance, the Ministry of Finance, whether these 2.4 billion rupees that were supposed to be received will be received, or whether the budget deficit will be increased by so much? Well, the issue was discussed with the Ministry of Finance, and I am informed that any excess amount to be transferred to the Ministry of Finance will be assessed on the case of commitments and will be considered on a case-to-case basis. So such transfer, if any, will not happen on the 1st of July 2021, but over the financial year 2021-2022. 2022. Thank you, Mr. Speaker. Sir, the Honourable Minister, when answering the question, referred to 3 meetings that were held between the government representative and the representative of Betamax before government terminated the contract. Is the Honourable Minister aware that during that last meeting, the minutes of meeting provide, and I quote, that the representative of Betamax said he was willing to continue working with the government and was willing to consider any proposal from the government. And before any proposal was made by the government, the contract was terminated. What does the Honourable Minister have to say about that? Mr. Speaker, sir, the first time I heard about it yesterday was on radio. Through the legal counsel and the legal representative of Betamax, I would not name he is the gentleman, but had it been the case, for example, if the government was not in favor of their proposal at that time, surely they would have made it known, surely they would have communicated to the government. There's nothing in writing to suggest that they made a counter proposal or they proposed other favorable terms, as the gentleman said yesterday, to the government. There's nothing on record. And it is only yesterday that we came to know about it. Thank you very much, Mr. Speaker. Mr. Speaker, sir, the Minister aware that it's hell let loose and people out there are fuming with rage. Can I ask him
whether this is the price to be borne by taxpayers over the politics of vengeance and spite. And I hold this government responsible for this, Mr. Speaker. Mr. Speaker, sir, it is not true to say that Silence. That it was a politique de vengeance behind the resiliation of the contract between STC and Betamax. The STC received legal advice to that effect that Betamax Limited contract was against public interest. And advice was tendered along those lines by local senior counsel and senior attorney. Advice was also given by a reputable law firm which is specialized in maritime and insurance law. That is, Parliament was going on smoothly. The last question to the Leader of the Opposition. Mr. Speaker. Mr. Speaker, sir, I was saying that the advice was given by a reputable... You said bandit commandoir. Withdraw that word immediately. Well, I withdraw the word, but But what? Unconditionally. Unconditionally, okay? Mr. Speaker, we've had... Time is already... Yes. Mr. Speaker, I'd like to draw your attention to what Honourable Utim has just said concerning the existence of minutes which he has in his possession concerning the meeting with Betamax by the then committee. You have also said other things that you do not know, that whether these things exist or not. We know the existence of legal advice from Stevenson Harwood against going along the way that the government has gone. This is the reason, Mr. Speaker, that I'm reiterating my request for a full-fledged commission of inquiry. You come up with your side, everybody will come up with what they have to say, and we'll see there what has happened and how we have reached a stage where 6 billion rupees or more of government money is to be spent and paid, regrettably, to Betamax. Like I said earlier, Mr. Speaker, sir, I will apprise the Cabinet of your concern, and then we will take a decision if the need arises. Thank you, Leader of the Opposition. You did a very good work, except some noises somewhere. Time over. Madam Clerk. Motion. Oui, good job, Honorable Leader of the Opposition. C'est le Speaker qui peut dire ça. Alors, l'information principale à retenir, 5,7 milliards de roupies, c'est le montant qui, pour bien, paye à Betamax en guise de dédommagement après que Betamax fin gain de cause devant le Privy Council lundi. Alors, l'élément de l'information à retenir ce matin, la STC pour des bourses des milliards de roupies depuis aux réserves et le reste, donc à peu près 3,7 milliards de roupies, c'est le ministère des Finances qui peut débourser. Le ministre Kalichan fin déclaré que la STC pour honorer ses obligations après qu'il les fin perdu devant le Privy Council. Le ministre du Commerce, Sudesh Kalichan, donc fin faire l'historique de sa contrat-là, il maintenir qui, d'après lui, le contrat qui est signé en 2009 avec Betamax, c'est un contrat qui, au détriment de la STC, donc c'est un contrat qui rapporte à Betamax 17 millions US dollars par l'année pour une période de 15 ans. Donc, l'idée que malgré ces fluctuations dans le coût du fret et du dollar, donc malgré ça, donc Betamax fin négocier un montant fixe le 15 ans. L'idée que le gouvernement de 2014 qui gagne conseil légal pour qui dit que ça contrat là au détriment de la STC.
Alors, le ministre Findia, qui, après changement de gouvernement en 2014, tient à 3 réunions avec représentants Betamax pour dire renégocier les termes de ce contrat-là, parce que d'après le ministre Kalitchan, les clauses du contrat entre STC et Betamax, certaines clauses sont abusives. Vous avez envie de renégocier avec Betamax, mais d'après Soudesh Kalitchan, Betamax n'a pas fini de montrer aucune volonté pour renégocier les termes du contrat. Là, il y a une polémique parce que Reza Ultime dit qu'il est en présence, il est en possession de procès verbal de la 3e et dernière réunion qui tient entre l'autorité et représentant Betamax. Et d'après Reza Ultime, représentant Betamax, il montrait une volonté pour négocier, il peut attendre une proposition de l'autorité, mais avant qu'il fait une contre-proposition, avant que Betamax fasse une contre-proposition, le contrat est résilié d'après Reza Ultime. Raison pour laquelle le leader de l'opposition, Xavier Duval, dit que le gouvernement actuel est dans sa version des faits, le ministre Kalitchan est dans sa version des faits, représentant Betamax est dans l'autre version des faits, l'ancien régime travailliste est dans une version des faits, il dit pour clear tout ça là, pour guetter qui ça là, qui est à blâmer ou pas, Xavier Duval proposait qu'il mette sur pied une commission d'enquête présidée par un juge en fonction pour tirer toute cette affaire au clair, parce qu'il a pour besoin paye 5,7 milliards de roupies, l'argent des contribuables qui pour servir pour dédommager Betamax. Raison pour laquelle le député Orvin Boulel finit intervenir pour dire que c'est un contribuable qui peut bien payer pour ce qu'il appelle la vengeance politique du MSM vis-à-vis de Vikram Banjan. Paul Béranger finit aussi intervenir dans sa PNQ là. Il rappelle que dans le discours du budget vendredi, Renganaden Payati finit annoncé qu'il peut prendre 2,4 milliards de roupies des réserves de la STC pour financer la construction de drains. Voilà, donc il peut mettre ça dans son budget, donc finance ce budget quelque part concernant la construction de un projet d'infrastructure. Paul Béranger demandait, après le jugement du Privy Council, est-ce que sa mesure-là est toujours d'actualité. Le ministre Kalitchan fin dire qu'en tout cas, ce n'est pas le 1er juillet 2021, donc ce n'est pas au début de la prochaine année financière qui le ministère des Finances pour prendre sa casse-là avec SCC, mais il est capable peut-être au cours de la prochaine année financière, capable pour prendre sa casse-là, mais c'est une mesure qui va pouvoir appliquer dès le début de la prochaine année financière. Et le leader de l'opposition finit aussi demander, concernant l'achat d'équipements médicaux sous Emergency Procurement l'année passée, nous connaissons très bien, c'est un dossier très controversé. Alors, la STC a acheté 1 milliard de roupies équipement pour le ministère de la Santé. Le leader de l'opposition finit de demander si le ministère de la Santé finit de rembourser sa casse-là à la STC, donc 1 milliard de roupies. Le ministre Kalitchan finit de dire que full amount, la totalité de la somme, finit réglée par le ministère de la Santé. Voilà, donc, Jagdish, concernant la commission d'enquête, le ministre Kalitchan finit de dire bien sûr qu'il se passe aux prérogatives. Il pourrait faire la question au Conseil des ministres, au cabinet, le cabinet qui peut tenir note de la demande du leader de l'opposition. Il n'est pas objecté, il dit ça maintenant, c'est pas lui, il n'est pas habilité tout seul pour prendre une telle décision. Oui, parce qu'il y a une commission d'enquête, généralement, avec le Premier ministre qui préside le Conseil des ministres, c'est lui qui a besoin, et donc le cabinet décidé. Ensuite, là, nous remarquons, Nawaz, il y a 4,7 milliards de roupies qui a besoin de payer Betamax, une obligation de dommages qui a besoin de payer avant mardi prochain, le 22 juin, donc par rapport à réclamation légale qui la compagnie Betamax fait à la State Trading Corporation et depuis qu'ils jugement il rendait lundi et mardi même, donc Betamax finit déjà soumettre. Ouais, c'est pas 4,7, c'est 5,6. Oui, c'est-à-dire 4,7 pour Betamax. Ensuite, tout ça, le claim c'est 5,68. 5,68, presque 5,7.
1 milliard de roupies, parce qu'il y a une fees qui besoin payer Ouais. à la State Trading Corporation. Ensuite, Et il il y a est environ capable d'arriver jusqu'à 6 milliards, un peu comme et Maurice, encore un frais qui disait. besoin comptabiliser. Oui, comme on disait hier au Radio Plus, un conseiller légal de Betamax, parce qu'il y a environ 300 millions de roupies qui STC besoin payer à un cabinet d'avocats et séparément de ce qui peut réclamer au niveau de Betamax. Bisa paye Betamax au plus tard le 22 juin. Et ça, au plus tard, mardi prochain. Ouais. Et là, tu puises dans réserve de la State Trading Corporation une partie et le reste, c'est le ministère des Finances qui besoin donc trouve les moyens. Et le ministre du Commerce, il répond à ma question correctement, de manière bien directe, il n'a pas fait une cachette dans rien. Donc, ça engagement-là, le gouvernement peut prendre pour qu'il respecte la décision, le verdict du conseil privé, parce que c'est le dernier recours. Ouais. Si jamais nous pas respecter un tel engagement, donc comment un avocat dit à le Radio Plus ce matin, nous pour paraître comme un État voyou. Et ça remet en question un peu tout un accord qui est capable venant avec une institution internationale. C'est obligé, on dit avec raison, c'est obligé au nom sur l'engagement parce que plus là-haut qui Privy Council, puis n'a aucune instance capable de trancher. Oui, c'est pourquoi le si la SCC refuse de rembourser, ben là, nous l'image au niveau international finit complètement. Hein? Maurice vient d'une république bananière, donc aucune institution internationale, FMI, la Banque mondiale, même un pays de l'Union européenne, les États-Unis, pas pour un respect pour nous. Respect. Hein? Et donc, il n'a aucun choix à part qui payer. Et bien payer au plus tard le 22 juin prochain. Bien payer au moins 5,7 milliards de roupies au plus tard mardi prochain. Payer un choix. Et vous avez du mal, j'ai envie de connaître, est-ce qu'il pour payer cash ou bien en partie pour payer assets de la STC, mais nous comprenons, d'après la réponse du ministre Kalitchan, qui paye pour un transfert bancaire, donc pour payer la totalité donc, du claim en cash à travers un virement bancaire et les assets, donc 10 biens de la STC pourraient s'intacts. Oui, donc il n'est pas pour aller en faillite. Et là, Xavier Duval il pose question, est-ce que ça dommage là pour répercute sur les consommateurs avec une augmentation de prix du pétrole et les autres produits qui et la compagnie STC importée. Et là, nous avons la garantie du gouvernement, du ministre du Commerce, qui n'a aucune augmentation. Ça, donc, et réclamation là, il n'est pas pour passer l'eau, les deux consommateurs, quoi qu'il y ait une augmentation déjà de 2 roupies par litre de pétrole qui est annoncé dans le dernier budget. Pour revenir à la question de Paul Béranger, qui d'ailleurs n'a déjà évoqué, 2,4 milliards de roupies, parce que ça, nous évoque sa question-là ici même. Alors, il y a 4 compagnies qui, le ministre des Finances, une visée. Compagnie parapublique. Parapublique, une compagnie donc nationale, une compagnie publique, parapublique. Alors, pour puis environ 8 milliards de roupies au total. Oui, alors, donc, il y a SCC, il y a CEB. MPA, Port Authority. Et Financial Services Commission. Ouais. Donc, ces 4-là, maintenant, là, il paraît que le gouvernement pas pour capable de prendre sa 2,4 milliards de roupies qui peut. En tout cas, pas tout de suite. Identifier pas tout de suite. Il faut bien renvoyer pour l'année prochaine. Quoi qu'il, comment dire, ça montant total qui est visé là, c'est pour finance, pour soutenir le développement, infrastructure publique et surtout construction de drains. Et là, Xavier Duval pose une question importante. Il dit que le fait qu'il y ait STC peut bien débourser donc 2 milliards de ce côté pour rembourser, pour dédommager Betamax. Quel impact ça pour une sur capacité à faire du commerce? Parce que STC, les bizarres, c'est carburant, les bizarres, c'est la farine, du riz. Donc, quel impact ça pour une transaction? Pour faire sur une transaction commerciale. Le ministre Kalitchan finit dire qu'actuellement, STC a un working capital de 1,6 milliard de roupies et donc ça pas pour affecter sa capacité pour faire une transaction, pour faire du commerce. Oui, et donc une réserve, et il y en a beaucoup plus, donc une partie puis aller dedans en faveur de Betamax. Maintenant, commission d'enquête, Xavier Duval peut insister là, ne pas oublier que Xavier Duval dit il est dans le Conseil des ministres. Il fait une déclaration, le Radio Plus, dans le courant de la semaine, lundi même après-midi, pour dire qu'il compte la rupture du contrat de Betamax à l'époque, mais seulement l'équipe à l'intérieur qui tient insisté. Et là, nous bien rappelle qu'il n'a pas. Et là, sa commission d'enquête-là, Jagdish, moi interrompu, pour intéressant, s'il gagne sa commission d'enquête-là, pour connaître effectivement
qui dit vrai et qui s'en a qui a raison. Parce que là, le ministre Kalitchan qui dit que gouvernement de 2014 fait legal advice pour dire qui ça contrat là, pas dans l'intérêt public. Les comptes intérêt public liés au détriment de la STC. Maintenant, Xavier Duval et l'opposition peut dire qui, parce que Xavier Duval, pas oublier, il également dans les deux gouvernements. Oui, dans donc, les deux. Xavier Duval, il est très bien informé. Placé, oui. Il est bien placé, il est très bien informé. Il faisait un document en opposition. Quand il résiliait le contrat de Betamax en janvier 2015, Xavier Duval, qui dans le gouvernement de l'Alliance Les PIP, il dit qu'à l'époque, le gouvernement MSM de l'Alliance Les PIP, qui gagne legal advice pour dire qu'il ne faut pas résilier ce contrat-là parce qu'il nous parle payer beaucoup de dommages plus devant. Maintenant, Soudesh Kalitchan, il peut dire qu'il gagne legal advice pour dire que ce contrat-là, il compte l'intérêt public. Alors, dans une commission d'enquête, chacun pour besoin dépose ça ben legal advice ça. Et bien sûr, SLO, tout ça, ben représentant SLO pour besoin déposer éventuellement à ce moment nous pour qu'on la vérité. La vérité. Oui, et c'est pas une demande innocente parce que c'est dans l'intérêt public. Il y a environ 6 milliards de roupies qui sont concernés. Donc, STC sur la monnaie, c'est l'argent qui nous payait comme taxe, et au niveau de produits qui sont importés. Également, le ministère des Finances, ça aussi, c'est l'argent public. Le ministère des Finances, ne pas oublier, puis puise dans réserve la Banque centrale, la Banque de Maurice. Alors, donc, il est nécessaire pour connaître la vérité. Et hier, il y a quelqu'un qui peut demander, est-ce qu'il peut y avoir un gouvernement qui a un jour pour voter la loi pour sanctionner les gens qui sont gestionnaires, supposés administrateurs d'un pays, d'un gouvernement, d'un conseil des ministres, pour capable sanctionner un jour pour les fautes qu'ils commettent. Et là, il est vrai qu'il y a l'intérêt public qui est concerné, mais seulement le conseil privé, pas de gain de cause, ça point de vue qui est exprimé là. Ensuite, ne pas oublier qu'il y a une arrestation dans sa caisse-là, quand le contrat résilié, c'est une arrestation de Anil Béchou, ancien ministre du Commerce, c'est Navin Ramoulam, c'est pour les besoins de l'enquête, également certains hauts fonctionnaires. Maintenant, est-ce qu'il s'amène là capable habilité à réclame dommage poursuivre le gouvernement pour arrestation arbitraire? Ça, c'est un autre page, un autre aspect et de sa saga de Betamax et de la State Trading Corporation. Et toujours au niveau légal, écoutez, l'appel de jugement, c'est pas la première fois qu'il est dans ça à Maurice, sauf que cette fois-ci, les implications, les conséquences sont très lourdes. Très lourdes pour le pays. 5,7 milliards, c'est l'argent public, l'argent contribuable qui peut bien tirer dans la caisse à dédommage une firme privée qui appelle Betamax. Le Privy Council dit que la Cour suprême partie entitled pour trancher l'arbitrage qui Singapour. Exactement. Les parties bien annulent la décision. Bon, nous sommes capables d'arguer que ce n'est pas la première fois que le Privy Council vient renverser un jugement à la Cour suprême, mais sauf que cette fois-ci, comme on dit, les conséquences sont très lourdes. Alors, la Cour suprême aussi, est-ce qu'il mal interprète la loi? Est-ce qu'il y a une affaire qui est ambiguë? Parce que là, c'est qui Privy Council peut dire quelque part que la Cour suprême n'est pas si compétent pour trancher là. Oui. Donc, maintenant, les juges concernés, est-ce qu'ils sont pas au courant de ça? Ou bien c'est une question d'interprétation? Donc, ça aussi, c'est un débat légal qui peut bien entretenir à ce débat. Okay, oui, parce qu'en juin 2017, la Cour arbitrage de Singapour donne raison Betamax, donc STC bien payé à l'époque 4,5 milliards de roupies et la STC contestée en Cour suprême une telle décision d'arbitrage de Singapour. Et en mai 2019, verdict la Cour suprême, c'est que la sentence de la Cour arbitrage de Singapour l'est annulée. Et là, en janvier 2021, c'est là que la question de faire l'appel au Privy Council in débat pendant 2 jours, donc du 20 au 21 janvier. Et 6 mois après, le 14 juin, voilà, lundi dernier, donc c'est-à-dire, nous finissons gagner le verdict du Conseil privé de l'Angleterre. En tout cas, ce jugement du Privy Council pourrait rester dans les annales. À ma connaissance, je dis pour la première fois, on trouve un jugement du Privy Council qui donne donc qui a comme conséquence le fait qu'une compagnie publique peut bien dédommager autant d'argent
à une compagnie privée. Donc, c'est un gisement qui pourrait rester dans les annales jusqu'à mardi au moins, jusqu'à mardi prochain. La STC pour bien finir des dommages 5,7 milliards de roupies à la firme privée Betamax appartenant à Vikram Bunjan. La STC pour bien puise des milliards d'épisodes propres réserves et le reste pour être payé par le ministère des Finances, c'est-à-dire le gouvernement central. Donc, bien sûr, c'est un sujet qui peut faire beaucoup de polémiques. Il déjà peut faire polémique depuis lundi et peut faire beaucoup de controverses dans les jours à venir. Donc, qui est à blâmer? Qui sont ceux à être blâmés? Probablement, le leader d'opposition a raison. Seule une commission d'enquête présidée par un juge en fonction pour capable tirer tout ça au clair. Et Jagdish, si nous tenons par exemple dans notre pays, par exemple un Economic Offenders Act, Oui, c'est ça. là, tu es capable de sanction, peut-être au pénal, contre ben du monde qui ne prend ben décision qui finit de telles conséquences. Oui, et des conséquences directes, les finances du pays, et également, oui, malheureusement, pénal Intel Offenders Act, et là, c'est une affaire qui peut traîner, qui roulait depuis 2015 jusqu'à 2021. Ça fait donc presque 6 ans que Betamax parti d'accord. Maintenant, est-ce que Betamax est capable de revenir un peu comme à la question de Reza Outim, c'est capable de revoir un petit peu ce stand, ce prise de position, la proposition qui s'est fait ali dans le contrat. Alors ça, c'est un. Mais nous pouvons revenir le 5 minutes qui Reza Outim peut dire en possession. Nous pouvons probablement rendre sa procès verbal là et publier-le le website pour nous guetter si effectivement si représentant Betamax en 2015 tu peux d'accord renégocier le contrat. Le ministre Kalitchan il peut dire pour la première fois l'interne ça le radio hier et il peut faire référence à Radio Plus parce que le représentant légal de Betamax maître Rishi Persem qui intervenir hier sur Radio Plus dans l'émission Au cœur de l'info. Donc le ministre Kalitchan peut dire pour la première fois l'interne ça hier à la radio qui Betamax a envie de renégocier. Mais encore une fois, donc, qui dit vrai, qui sera nous pour croire là-dedans? Donc, finalement, c'est une enquête indépendante qui peut capable déterminer tout ça. Comme Xavier peut dire, également, nous notons qu'il y a un cabinet d'avocats qui est concerné dans sa caisse-là, alors aux autres sorties là, grand gagnant, dans le sens qu'il y a plusieurs millions qui ont besoin de payer. Avocats, cabinet d'avocats mauriciens, également à l'étranger, et aussi arbitrage, donc qui est prononcé et à Singapour. Voilà, dommage pour les contribuables. Donc, c'est un sujet sur lequel je pense que nous pouvons revenir dans les jours à venir. Donc, merci à nos auditeurs, à internautes qui finissent suivre cette édition spéciale Parlement. À 13h, je tiens un rendez-vous avec Émilie Payenne pour le journal complet.